enseigné comme dit M. Lionel. Et je m'en vais vous présenter quelques découvertes que nous avons eu à faire au Togo avec l'équipe Montpellierin, bien sûr. Il faut dire que l'Afrique est un grand continent où on peut retrouver en fait toutes les grandes puissances qui s'y trouvent. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la faune, les mammifères du Paléogène sont moins étudiés. Il y a peu de sites qui sont connus. Et spécialement en Afrique de l'Ouest, on a juste 4 sites, dont les sites du Sénégal et du Togo. Dans ce qui concerne le Sénégal, il y a 3 dates qui sont vraiment dans l'histoire. En 1953, il y avait la publication de la première dent de Borytherium, qui était un ancêtre des éléphants. En 1966, on avait une dent de baleine ancienne. Et en 1979, il y avait aussi la publication d'une dent de mammifère. Et tous ces spécimens étaient trouvés dans des blés de puits. Parce qu'au Sénégal, la terre était très plate, il n'y a pas d'affleurement. Et c'est en ce sens que donc, il fallait aller dans les déblais de puits pour pouvoir trouver les spécimens qu'on vient de citer. Donc, c'est en ce sens qu'une équipe de Montpellier, et suivant les traces des anciens, s'est rendue au Sénégal pour poursuivre les recherches. Et ils ont travaillé dans les... Ils étaient allés sur les traces des anciens, ils sont allés dans les déblais de puits. Mais ils ont fait plusieurs jours. Et ce n'est qu'une seule dent à la taille de 500 microns qu'ils ont pu trouver. Et ceci était un peu difficile. Donc, c'est là où ils ont eu l'idée qu'il fallait quand même aller dans les carrières de phosphate où ils avaient accès quand même aux sédiments et puis à plusieurs couches qui datent du Litécien. Et partant de là, dans les carrières, il fallait monter les... Comme vous le voyez, c'est une zone qu'on a déjà fait l'exploitation. Il y avait plein de blocs, donc il fallait chercher les fossiles dans ces blocs. Et avec plus de courage et d'abnégation, ils avaient trouvé un bloc et par Bernard Sambou, qui était à l'époque un étudiant de master. Et ce bloc, pour le commun des mortels, ne représentait en rien, mais pour les spécialistes avérés, c'était quand même un bloc qu'il fallait prendre avec une attention particulière. Et après les travaux de laboratoire avec l'attaque à l'acide, vous pouvez constater qu'on a plusieurs os dans ce bloc. On a des pattes d'une baleine ancienne et ces pattes ont été étudiées à l'Université de Montpellier avec des techniques plus adaptées. Donc, avec cette découverte du Sénégal, l'équipe ne s'est pas arrêtée là-bas. Ils se sont dit, il y a quand même des sites qui sont contemporains au Sénégal. Et c'est là qu'ils ont décidé de venir au Togo. Et au Togo, il y avait déjà des travaux effectués par Henri Capeta qui montraient quand même une diversité des faunes paléogènes au Togo. Et donc, partant de là, ils ont créé le projet Paléon Togo sous l'impulsion du professeur Johnson, c'est l'un de nos enseignants de l'université. Et comme M. Lionel le disait tantôt, en 2016, moi, j'étais un étudiant de master en géologie. Et en géologie pure. Bon, en ce qui concerne la paléontologie, je l'avais fait, c'était un cours qu'on avait fait en micropaléontologie en 2e année, c'était tout. Mais quand ils étaient venus, le professeur nous avait invités, moi et mon collègue Lucien Amoudi, qui est à côté de Henri Capeta, et on avait amené l'équipe dans les carrières pour faire des fouilles. Donc pour nous, à l'époque, c'était juste de les amener, puis faire des fouilles et revenir à Lomé. Ben, sur le terrain, ils nous ont quand même séduits par leur façon de travailler, ce qui a fait qu'on a pris goût. Et en ce qui concerne les découvertes qu'on a eu à faire avec l'équipe, les découvertes sont énormes. Bien, avant de présenter ces découvertes-là, il fallait que je vous fasse un peu un aperçu sur l'évolution des cétacés. Et il faut noter que les cétacés, la transition d'une vie terrestre à une vie aquatique, et dans l'évolution est un mystère dans le cas des cétacés. Et les cétacés comptent en fait 5 familles et le groupe frère des cétacés, le groupe des cétacés est un artiodactyle terrestre
et qui vivaient il y a 55 millions d'années dans les formations pakistanaises. Et le groupe le plus basal des cétacés, qu'on appelle les pachycétidés, eux, ils étaient trouvés, c'est l'un des groupes qui permet de voir la transition entre les formes d'asciodacite terrestre vers les cétacés aquatiques. Et ce groupe est apparu dans le récif fossile il y a 55 millions d'années dans les formations pakistanaises. Ensuite, on a le groupe de la famille des Ambylocétidés qui sont apparus dans le récif fossile il y a 49 millions d'années dans les formations indo-pakistanaises. Il faut noter que ce groupe présente des caractéristiques très adaptées au milieu aquatique. Ensuite, il y a le groupe des Remingtonocètes qui sont des cétacés et qui sont plus comparés aux crocodiles. Et ils sont apparus dans le récif fossile il y a 48 millions d'années, toujours dans les formations indo-pakistanaises. Les protocètes qui constituent notre groupe de prédilection constituent le groupe de transition entre les formes amphibies de cétacés vers les formes inféodées au milieu aquatique. Et ils sont apparus dans le récif fossile il y a entre 47 et 41 millions d'années. Et il faut noter que ce groupe a quand même conquis presque tous les continents. Et c'est au sein de ce groupe qu'on trouve que s'enracinent vraiment les groupes les plus modernes des cétacés, qu'on appelle les basorisauridés et les néocètes. En ce qui concerne notre groupe de prédilection, il faut noter que ce groupe, depuis son apparition au Pakistan, il y a 50 millions d'années, ce groupe s'est dispersé vers le reste du continent, en passant par l'Afrique, où ils ont atteint les côtes nord et ouest africaines entre 45 millions d'années, puis les côtes nord-américaines autour de 40 millions d'années. En se basant sur les anciennes découvertes et les motivations, nous nous sommes dit qu'il était quand même important de retourner sur le terrain pour pouvoir un peu revoir qu'est-ce qui se trouvait dans les phosphates. Et c'est ce que nous avons fait au sud du Togo, avec l'équipe de Montpellier, bien sûr, en 2016, la première mission. Et nous nous sommes rendus dans les carrières de phosphate du Togo. Il y a en fait deux carrières. Il y a un gisement et l'exploitation se fait dans deux carrières. Il y a la carrière de Pogame au sud-ouest et la carrière de Dabati au nord-est. Donc, la disposition stratigraphique, dans les carrières, on a des calcaires phosphatés, de la phospharénite et de l'argile phosphatée. Tout cet ensemble est daté du Lutétien. Donc ici, nous sommes en face, nous sommes dans la carrière en fait, de Pogame, où nous voyons un peu la stratigraphie, phosphate carbonaté, les phospharénites. Ici, c'est la carrière de Dabati, excusez-moi pour la qualité de l'image. Ici, on a plus une alternance de phospharénite et d'argilite. Donc, on a un gisement de phosphate, mais nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même une variation latérale de faciès entre Pogame et Dabati. Les sédiments n'étaient pas pratiquement les mêmes. Donc, c'était l'un des sujets de ma thèse. Et dans tous ces sédiments, il fallait se poser la question de savoir où est-ce qu'on va trouver du protocète. Et là, nous savons déjà dans la littérature qu'il existait des zones de bone bed, c'est-à-dire les zones d'accumulation d'os, qui pourraient quand même être intéressantes d'y aller. Donc, nous étions allés dans la carrière, nous avons fait les fouilles. Et ce qui était différent par rapport au Sénégal, il nous a fallu juste 30 minutes de fouilles. Et quand M. Lionel, c'est lui qui avait trouvé l'os là, et il s'écria à nous. À l'époque, il avait dit c'est un crâne et toute l'équipe était contente. Mais nous, pour nous, les Togolais, bon, on se disait, mais qu'est-ce que les Yogos là voulaient nous montrer? Donc, on est allé, on s'est rapproché d'eux, on a vu. Bon, pour nous, ça ne signifiait rien. Mais avec l'utilisation de certaines techniques qui nous ont bien sûr montré, à savoir d'isoler le fossile d'abord de la grande masse rocheuse. Ensuite, il fallait quand même consolider le fossile. Et ça, il faut utiliser les sacs, les bandes de sacs à toile de jute et préalablement trempées dans du plâtre. Et ensuite, quand le fossile est consolidé, on transporte le fossile au laboratoire. Et au laboratoire, on a des préparatrices qui font un travail très
spectaculaire. Et pour notre cas, dans le bloc que vous venez de voir, c'est ce qui se trouvait dans le bloc. Et il s'agissait d'un crâne qui est incomplet, bien sûr, parce qu'il manque une bonne partie, l'avant du rostre et une bonne partie du bas du crâne. Mais quand même, il faut noter que ce crâne est l'un des crânes jamais trouvés au Togo, parce que c'est le premier crâne de cétacés, de protocètes trouvé au Togo. Et l'un des crânes les plus complets d'Afrique, parce que les crânes sont rares dans ces genres de sites. Et ce crâne, vous pouvez le constater, préserve 2 rangées dentaires qui nous ont permis d'avoir accès à plusieurs caractères. Et là, vous pouvez noter, il y a des... Si je peux vous montrer un peu ici, nous avons... Okay. Mais c'est pas mal de montrer en ligne parce que les gens qui sont en ligne vont le voir aussi. Bon, je voulais vous montrer entre la canine C et la canine et la prémolaire 3, nous avons des diastèmes entre ces dents. Par contre, entre la P3 et la M3, les dents sont bien serrées. On distingue aussi des points d'abrasure qui témoignent de l'action des dents inférieures. Pour aller plus loin, nous avons utilisé la microtomographie, qui est une sorte comment appelle-t-on, de la radio que souvent on utilise, on fait à l'hôpital, qui nous permettait d'avoir accès à des caractères internes qu'on ne pouvait pas avoir si on cassait les fossiles. Et ces caractères, on peut les percevoir ici comme l'orientation des racines et le nombre des racines. Et ici, nous avons la canine et la prémolaire, la première prémolaire qui sont à 1 racine, la deuxième prémolaire, la troisième prémolaire qui sont à 2 racines, tandis que la prémolaire 4 et les 3 molaires sont à 3 racines. Tous ces caractères nous ont permis quand même de replacer le spécimen dans la phylogénie des protocètes. Et les résultats nous ont montré que ce crâne est un crâne de Togo-Cetus et il semblerait que Togo-Cetus représentait une divergence assez basale au sein de cette phylogénie. Ensuite, ce résultat nous permet de conclure que, en effet, lors de l'évolution, ce groupe A s'est rapidement évolué et a atteint les côtes africaines il y a 45 millions d'années. C'est vrai, depuis que nous avons rencontré les paléontologues complérains, nous nous sommes intéressés au travail. Et quand ils ne sont pas là, nous-mêmes, nous nous rendons aussi sur le terrain, nous avons fait des découvertes. Et il est bien vrai que nous faisons des découvertes, mais il faut noter que dans ces carrières, ce sont des carrières d'abus et ce sont des sociétés qui exploitent les phosphates ou le calcaire pour fabriquer soit de l'engrais au niveau du phosphate ou du ciment au niveau des calcaires. Et tous les jours, jours et nuits, il y a l'exploitation qui se passe. Et il faut s'imaginer le nombre de fossiles qui sont en train de passer dans les sacs d'engrais ou soit dans les sacs de ciment. Là, à votre extrême gauche, c'est une roupelle, c'est une machine qu'on prend pour exploiter du phosphate et ça, c'est un dropper. Et il est bien vrai de trouver les fossiles, de les décrire, mais la plus grande tâche, c'est de pouvoir préserver ce patrimoine paléontologique. Mais cette tâche est tellement difficile, vous pouvez vous-même vous constater une salle de collection, bon, entre griffes, chez nous. Et cette tâche est très difficile à réaliser. Mais l'intérêt, c'est que si, comment l'appelle-t-on, nous arrivons à préserver, nous arrivons à faire des collections, ça serait très profitable pour les scientifiques du monde entier, ainsi que les étudiants togolais peuvent voir leur patrimoine paléontologique. Et de ce fait, nous marchons quand même dans les pas de grands hommes comme Théodore Monod, qui déjà au Sénégal avait mené les pas en créant un musée où toutes les pièces qu'il reportait y étaient préservées. Donc, je vais terminer mon exposé en disant que l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Et l'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui.
Je continue en remerciant vraiment toute l'équipe de Montpellier, en particulier Lionel Autier et Guillaume Bidon, et avec toute l'équipe les préparatrices. Je remercie aussi le professeur Ampa Johnson et le professeur Sarr. Je remercie chaleureusement aussi tous ceux qui nous ont aidés, tous les financeurs de nos campagnes de terrain. Et merci à tout le monde. Donc voilà, on propose d'enchaîner directement avec l'exposé suivant et garder les questions pour après parce que c'est un peu plus facile à manipuler dans le chat et dans le webinaire. Donc, je vous invite. Le lien de vous savez, il faut vous connecter au link Zoom que vous avez reçu. Ah, oui. C'est un lien personnalisé, c'est pas le même. Les spectateurs. retrouver la scène. Je vais connecter le serveur. Mais pour ça, il faut que je... Voilà, à Odoram. Vous pouvez vous connecter à Odoram. Il faut que j'ai... Vous avez une connexion à Odoram? Non. Ah, mince. Non, mais sinon, j'ai mon partage de connexion, d'accord? Oui, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est plus simple. Et après, simplement, si vous vous connectez sur le Zoom, et après, il faudra déconnecter la caméra, votre micro. Ce sera le micro, la caméra de la salle. Tout en charge. Oui, c'est ça. On perd l'habitude complètement. Et, je vais chercher le lien. Voilà, c'est dans les mails. Voilà, dans les mails que vous avez reçus d'Emmanuel, on va faire. Ouais. Voilà, ça va. Probablement, c'est le dossier que vous aviez en haut. Ah, c'est celui-là? Voilà, là, probablement, vous avez les clics here to join, simplement. Et puis après, ça devrait démarrer votre Zoom. Oui. Launch meeting. Oui. Et without audio. Non, sans vidéo. Sans vidéo? Sans vidéo parce que ça va être pris en charge. la salle va le prendre. Sans audio non plus. Sans audio non plus. Donc, il faut que je éteignez le micro. Ouais. Voilà, et maintenant, vous pouvez démarrer les share screens. C'est vous partager l'écran. Voilà. Et screen 2. Oui. Voilà, ok. Ça? Non, il fallait qu'il choisisse le PowerPoint. C'est le PowerPoint que j'ai pas fait. Oui. Si vous lancez maintenant les écrans, est-ce que ça devrait être? non, c'est pas bon. Voilà, on va arrêter le partage. Ouais, il faut arrêter le stop share. Voilà, refaire partage. Là, tu vas choisir. Prends la présentation. Il y a un écho, il faudrait couper le micro ici. Oui, c'est coupé. Mais j'arrivais ton son. Le son, oui. Ouais, voilà. C'est le son qui sort là qui est repris par le. C'est ça. Couper le son. Le son de ton ordi. Le son de l'ordi. Merci, tu vas t'entendre. C'est bon, normalement. Ouais. Ben non, ça passe normalement. Non, il n'y a pas une... Voilà, là c'est bon là. Ouais, c'est bon. D'accord. Et là, c'est bon, hein? Et vous pouvez démarrer la présentation. Je peux le présenter peut-être? Ouais.
Donc c'est voilà, j'ai avec beaucoup de plaisir que je vous présente Stéphane Ty, qui est maître de conférence à l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à Franceville, au Gabon. Et donc pour la petite histoire, donc j'ai rencontré Stéphane pour la première fois. Je n'ai pas fait le calcul de combien d'années en arrière, mais on s'est rencontrés pour la première fois dans le parc national de l'Alopé, où on organisait une école de terrain en écologie tropicale qui s'appelle Écotrope. On avait une vingtaine d'étudiants africains et français, donc des Camerounais, des Gabonais et des Français. Et l'objectif de cette école de terrain était de les former aux techniques d'études couramment utilisées en écologie tropicale, depuis la paléoécologie jusqu'à l'écologie des communautés et l'écologie fonctionnelle. Donc moi, j'y étais pour former les étudiants à tout ce qui concerne les petites bêtes du sol et l'entomofaune. Et Stéphane était là pour leur apprendre à étudier les mammifères, notamment les céphalophes à l'époque, même si maintenant, tu as diversifié un peu tes modèles d'études et tu travailles aussi sur des plus petits mammifères. Donc voilà, donc je vais te laisser parler et présenter les recherches que tu mènes donc, en génétique de la conservation, j'imagine, sur ces petits mammifères. Ok, c'est normal qu'il montre. Non, sinon, est-ce que c'est. Ah, Non, je crois que c'est une option. j'ai mis les sous-titres, quoi, c'est bon. Oui. Vous savez, je ne sais pas comment on les enlève. Oui, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça peut peut-être servir. Tu peux les laisser, hein, Stéphane. D'accord. C'est un mec. Tu as parlé aussi, oui, ça se voit. All right, so should I talk in English or in French? Maybe in English, it's good. In English. If you don't care. Okay. All right. So I'm very happy to be back here at the University of Montpellier. I was here actually a few years ago. I would say about 16 years ago, and I came here to actually do my maîtrise training stage. It was at the CFE, and I was actually pretty. I spent like some. I think it was 2 or 3 weeks of training here in the lab, and I have a good souvenir of how it was here. So as Thibaut said, my name is Stéphane Ty. I'm not a maître de conférence yet. I hope I will be in a few months. And so I come from the University of the Sciences et Techniques de Massoukou, which is in south eastern Gabon. And my specialty is actually conservation genetics. You will understand better when I will tell you what I do. And actually, as Thibaut was saying, we met a few years ago. And when we met, I was actually coming back to Gabon. I was a young faculty in Gabon, and I was very happy to be part of this field school called Écotrope. So I'm going to be talking about non-invasive genetics. I usually don't catch animals because I do conservation. So I look for the remains, and from that I extract the DNA and find out what species it is and how it is associated with the landscape, with the habitat types, all those kind of things. So I initially was working on duikers, which are forest bovids, and now I'm also working on small mammals like rodents and shrews. All right, so this is an outline of what I'm going to be telling you today. This. All right, so I will start by telling you actually what's going on. Okay, so I'm going to talk first about actually a part of the work that I did right after I got my PhD. So when I came back to Gabon, I had to finish what was left over on my doctoral thesis. So that's the first part. And then I started to actually work also on how climate change may actually have an impact on mammals. And then lately, I started to work also on small mammals. So still the same thing. I simply look for the remains and then find out the questions I'm asking. So talking about duikers, at the end of my thesis, I wanted to know actually how environmental factors actually affected duikers. And I looked on 3 species of duikers, but I'm not going to talk about all 3 of them.
because this will take a long time. So I'm just going to focus on one, actually the blue diker, which is actually here. And that's a work that I did in collaboration with the university where I got my PhD from, the University of New Orleans in Louisiana, in southeastern United States. And before I actually get further into what I did, I want to present to you first what dikers are. So dikers are above it. This is going slowly. It doesn't move forward. Is that normal? I mean, it moves here on my screen, on my laptop screen, but it doesn't move there. Okay, now it is. So dikers are above it. So the ruminant mammals, mostly frugivorous and herbivorous animals, they are actually fairly recent. They appear for most of them in the Pleistocene, so during the last glacial age. And those animals are actually endemic to sub-Saharan Africa. So they are only found south of the Sahara Desert in Africa. And there is about 20 species of dikers in the whole continent. And in the region I'm from, there is about 10 species. So I'm saying about because we don't actually know how much species actually are there, because there are still some debates on some of the species in that group. So that's why I'm saying there's about 10 species. Okay, how is that? But now, why was I interested on working with dikers? It doesn't show up, okay? It's moving very slow. So one major reason of being interested in studying dikers is that in Central Africa, dikers are actually a source of proteins. I mean, people eat dikers. If you go to Gabon, you will find them in the menu. Although some species are protected, but you still can find them because people actually need to eat. And in Central Africa, food is actually in the forest. Okay, so people go catch dikers and then just eat them. So they are really important for local people. And another reason is that it is also now being, those species are now threatened because of the fact that not only local people, I mean, people from villages actually do eat dikers, but also you have a big pressure coming from the city and also coming from outside of the country. So now there is like a lot of people going into villages, into the countryside to hunt dikers because they want to make money. So that's what we call bushmeat trade. So that's actually a big threat. Another threat is that because the Central African area is getting developed, so those countries need to build roads, need to build infrastructures. So they actually have sometimes to go through the forest. And since those animals are forest animals, so their habitat is being destroyed and fragmented. So this is also a threat for them. And then another reason that is actually one of my main interests, because I don't do invasive genetics, is that they are fairly easy to sample non-invasively. Meaning, when dikers are in the forest, they are fairly easy to find because they just poop everywhere. So whenever they are in the forest, you can just walk in the forest and find poop everywhere. So they are fairly easy to sample from the down. And lastly, something that we are also interested with dikers is that since they are forest animals, they may actually be also impacted with climate change, because one of the assumptions of climate change is that it's going to actually change forest cover. So if the forest cover actually change, the distribution of forest, so dikers will also be actually impacted. And also this is interesting for me because I wanted to test the forest refugia hypothesis, and meaning that in the past, actually the forest that you see in Central Africa was not as it is today. So you may actually find those, that pattern in dikers' DNA. See? And so the main goal of this part of my study was actually to simply try to better understand ecological and historical processes that may have driven the diversification of dikers that you see today
in Central Africa. So something I didn't tell you is that although you actually have about 10 species in Central Africa of duikers, most of those species actually are sympatric, meaning that they actually live all together, although they all have the same kind of niche. This is actually pretty intriguing because how do they actually happen to live together without that much competitions? There are many hypotheses. Some of them are diurnal, so others are nocturnal. Some of them are more frugivorous, more herbivorous also. But we really don't know. So we wanted to explain actually how they got so diverse, how or why there is that many species found in the same area. So there have been many hypotheses to try to explain what we can actually find there. So something that I started to tell you is that there is what's called the forest refugia hypothesis, which states that during the last glacial age, so the forest in Central Africa was fragmented because the weather, the climate was more dry and cold. So forests were only like small patches of forest. And since those are forest animals, they were kept in those small blocks of forest for generations. So this may have led actually to diversification. Okay. Another hypothesis is the riverine barrier hypothesis, which states that cystotaxa and cystopopulation are actually separated by broad rivers. In South Africa, we have a lot of rivers. In Gabon, you have the Ogo River. In Cameroon, you have the Senegal River. And in the Congo, between both Congos, you have the Congo River. So these, previous studies have already shown that those rivers actually do separate cystotaxa. So we wanted to test that with duikers also. And the other hypothesis is the ecological burden hypothesis, which states that ecological gradient, meaning the transition between different type of habitat, may also lead to diversification. So those are the three main hypotheses that we wanted to test here. So what I did during that study is actually to go all around Central Africa. So I travel a lot and also get samples from many countries, from the southern part of Nigeria to the DRC, so Congo, Kinshasa. And I even got some samples from South Africa. And I sampled along two main rivers, so the Ogo River here in Gabon and the Senegal River in Cameroon, just to see actually if those are actually barriers to the migration of duikers. And also what is in green here are putative forest refugia. And what I found out was that those, the species that seem to be more abundant, at least in the samples that we got, were those three one here. So this is the Peter's duikers and the blue duiker, the smaller ones, and this is the bay duiker, which is actually nocturnal. So those were the most abundant samples we got from our sampling. So how did we do instead of genetics? So I'm just summarizing here the main thing that we did. We did a lot of things. I'm not going to tell everything we did. So I'm going to tell only about what we did with the nuclear microsatellites. So we selected 12 of them, polymorphic from other bovids. And then those were genotypes then on duikers on DNA extracted from duikers. And then we use a software called Maxent to actually find out what is the current distribution of those genotypes in the landscape to see, to test the different hypotheses. And then we simply put that variability on map just to see like how he falls out and actually how the genetic differentiation is explained by the different hypotheses. So I'm simplifying here a lot, so maybe we can discuss more with questions. So what we found is this. That was unfortunate for the three hypotheses that we tested. They didn't seem to be explaining much of the variation. So we tested to see if distance, geographic distance actually had an effect on the genetic structure that we saw.
that didn't explain a lot of the variations on both species. We also tested the effect of rivers, and this also wasn't much explained by the genetic differentiation that we saw on each species. The same for hypotheses, for forest refugia hypothesis only. Those also didn't explain, but what actually seems to be associated with the differentiation that we see within species was environmental variables only, meaning temperature, forest cover, precipitation. So those were actually the things that seems to explain the distribution of genetic variation in dikers. And something that we also found is that when you actually combine all those factors, all together also seems to actually explain what is going on. So this is actually really hard to disentangle what is going on, but at least we can for sure explain this. I mean, we can for sure understand what is going on here. And how does it fall out on the map? So I'm just going to show you the pattern that we actually saw with blue dikers, and we had about the same thing in all other species. So this is just a summary of what we found. So here in this map, so different colors mean different genotypes. Let's say like this. So whenever you actually see a change in the color pattern, that means that you also have a change in a dikers genotypes, or you have a differentiation between different population of dikers. Right. And here we wanted to see actually where the changes or the turnover or the shifts were happening, because this may actually be the area that are very important to conserve if actually something happened, because those are what we call engines of variation. Right. So we want to preserve that. So this happened actually here. So at the border between Cameroon and Nigeria. So you see you have a shift here, so a turnover on genotypes. This happened also in here in the southeastern Gabon. So if you know Gabon a little bit, you may actually know that in this area you don't have that much forest. So those are what we call in Gabon plateau bateke. So it's like a savanna, elevated plateau, and with no forest or very few. And though you also have the same pattern here. So here it's in Campo, at the border between Cameroon and Equatorial Guinea, and this also happened here in the inland of the Congo Basin. And the most significant environmental variables that actually are associated with this pattern were mean diurnal temperature range, surface moisture and canopy roughness, annual precipitation, and precipitation of the wettest quarter. So those are the environmental variables that explain the pattern that you actually see here. So we tested many of them. Those are the most significant ones. So in conclusion for this first part, so environmental variables, environmental variations explain most of the genetic differentiation that we see both in the blue diker and the gray diker. The Gulf of Guinea highlands, the border between Cameroon and Gabon, between Nigeria and Gabon, and the Plateau Bateke in southeastern Gabon are both area of elevated environmentally associated genetic variability, and that's why we advocate that conservation efforts should actually focus on those areas, like to preserve what is going on there, because this may actually help the species to cope with any change in the climate. So the second project that I've been working on the last few years, which is actually ongoing, so this project is not done yet, is actually, this is a nice, how do you say that, follow-up of what I did before. So it was simply to see like how climate change actually will affect the blue diker. And we picked that species because it's the smallest ones, and we think that since it's a small animal, it might actually be, it might be easier to actually see the pattern that is going on that species instead of the big one, which actually have a more
wider range and can disperse fairly easily. So those ones might be most affected by any change in the environment. And as you may know, you do have like many scenarios on how the climate is going to change. So one of them is this one, and it's called business as usual, meaning if you don't do anything, that's what would happen. So if you don't do anything, so 1 over 6 species may disappear in the future. So that's actually the scenario that we wanted to test with the dikers, the blue diker. So how will species respond if there is any change on climate? So species actually have 3 options. So they can either disperse, all right? Something that they can also do is simply, if they have enough plasticity, they can just cope with whatever change is happening in the environment. And something else that they can also do, and that we are interested in, is adaptive evolution, meaning that the more fitted individuals will actually survive and pass their genes, their adaptive gene, to the next generation. This usually leads to evolution, to maybe new species or new taxa at least. So this will be actually something that may happen also. And that's what we wanted to test. And the main objective here, as I told you in the beginning, was simply to see, based on what we will find, to identify like area in Cameroon and Gabon where actually species may better adapt to climate change. And as I was telling you, this is actually linked to what I did before, but in here, we only focused on 2 countries, so Cameroon and Gabon, and we used different markers. So in the previous study, we used microsatellites, which are neutral markers, so they are not under selection. And in here, we use SNPs coming from area, part of the genome that actually are under selection, right? Because those are the part of the genome that may actually be mostly affected in theory. So in here, we use another way to actually do the genetics or the genomics. So we use a RAD-seq on first to actually identify SNPs or part of the genome with SNPs. And then to actually select those SNPs, we went into the genome that is the most closely related to dikers. So those is the genome of Bosteris, because that's the one that is entirely sequenced. And so we identify part of the genome under selection, all right, to see what we are looking for. And then we selected 96 genes because we wanted to use a plate with the fluidine systems to genotypes the samples that we have. So that's a summary of what we did. And the theory beyond that is actually that if we found the relationship between genotype and environment, we may actually predict, all right, given on how the environment will change, like how those genotypes actually will fall out in our targeted area. That's the logic beyond that. So we can predict how 2 sites will be genetically different, and then we predict also genotypes on thousands of generations based on how environmental variables will change on a scenario of climate change. And then we put that on the map, and that's what we are doing right now. So we haven't finished analyzing all the data sets, but I'm going to show you just a few results from 4 SNPs. So this is one SNPs that we look at. So that SNPs is actually found on a gene that is important for fertility, ovulation rate, and follicle development. And this is how the pattern actually is in the targeted area. So those are the environmental variables that are actually most
mostly associated with that SNPs. And as you can see, you can actually see a shift or like a turnover in the genotypes east of the distribution here. You also see that here in the northern part of Cameroon. And if you know Cameroon, you may also know that this area is actually the transition between the forested area and the savanna area. And the same thing in Gabon also here a little bit. Another gene is this one. This actually shows about the same thing, but with a pronounced pattern here, here, and here. And this is from a SNP that is linked to mRNA treatment, gene expression, and environmental variables associated with this are precipitation and forest cover. The third one is this one here, linked with transcription, regulation, cell cycle, adult behavior, feeding behavior, and the environmental variables are altitude and precipitation. And here, it is actually more interesting because we have like more contrasted pattern. And you can see clearly that you have a shift or turnover on the genotypes between the coast of both Gabon and Cameroon and the interior. And somehow you also have like a differentiation somewhere here. So this is actually in Cameroon. And if you know a little bit of what is going on climate, this is actually what is called a seasonal, this is actually where usually the seasonal turnover or shift like happen between Gabon and, I mean, in that area. I don't remember what is the exact word to designate that, but this is la zone des champs de saison. I don't remember how you say that in English. And this may actually be what is happening here, that you actually have a change here also. And the last one is actually pretty weird. And we think that what you see here is, it is a straight line. This may actually be an artifact of the simulation. So we're not really sure about this one, just to show you that we keep on analyzing the data and more results will come later on. So in conclusion with that second part, the important environmental variables are precipitation, vegetation, latitude, and altitude. And the turnover, in summary, usually happen about on the same area. So you have a shift between the coast and the interior. You also have a shift, a turnover on the border between Nigeria and Cameroon. The forest savanna transition in the plateau, Bateke, southeastern of Gabon, and also in Cameroon, like north of Cameroon. And as I showed you lastly on the previous slide, so you don't have the same story actually, depending on the part of the genome you are looking at. So this actually may also have some difficulty on how to interpret the data. So that's why we still are looking at what this actually means, because we have 96 SNPs to look at. And so we see how things will fall out. And lastly, as I was saying, so the study is still ongoing. And lastly, as Thibaut was telling you, now I'm also interested into small dikers, small mammals, and identifying them, so rodent and shrews. And that project is actually in collaboration with the museum in Paris and the University of New Orleans. And this happened only in Gabon. And why am I interested into small mammals? It's because actually in mammal, this is actually where you have the highest diversity. And unfortunately, we don't actually have that much knowledge about small mammals. We don't even know how many species are found, at least in Africa or in Central Africa. So that's why I'm interested into that. And also, people also do eat small mammals, I mean, the larger ones, such as porcupine, or this one is called, en français, holacode. How do you call it in English? Cane rat, yeah, thank you. And yeah, so all those species are understudied, and you have a lot of diversity. And also something that I found out lately is that you can actually also sample them non-invasively. So you don't actually need to catch them. And I will show you how I do actually to study them.
So the way I found actually to study them is by making those hair straps. This is how they look. I'm waiting for the figure to show up. Doesn't show up. Okay, so this is the air trap. So the air trap is actually like a PVC pipe that you actually cut, and you put on both entrance double-sided tape, and then a bait right here in the middle, and you put that in the forest, like on the ground or on trees, and you simply wait for animals to come in, and whenever they enter the trap, they just leave a few of their hairs, and you come, pick it up, go to look for the morphological character, and you can even extract DNA from those hairs. And this is actually fairly easy, and I'm actually very happy to do that, because I don't know why people haven't really thought about it, at least in the region, because this is done like elsewhere. I know that in France, some people do that, but in Africa, no one does it, at least in Central Africa. So that was fairly easy to find, and we've been doing that now for like a few years. And with the museum in Paris, we were able to actually get, because whenever you do that, you need to have first like reference samples, like air samples from identified species. So that's why we went at the museum in Paris to actually take a few hairs of the known species from that region. And those were characterized with only 4 characters. We couldn't do any more than this because we don't have a lot of capacity in our university. So we were using only those microscopes here. I know that we can do more, right? But we also need to have like more materials or more equipment. So we only use these, and that was actually pretty useful already to identify up to the genus level. So that's actually good enough. And then something that we want to do, that we're starting to do now, is going to the species level, but with DNA. Okay. So we got 51 species from the museum in Paris, and we published last year like a paper on the key, on the identification key based on those 4 characters, and it's not very how do you say that? It doesn't identify everything. One of the reasons might be because we don't actually know what is out there, so we don't have enough reference samples. And also, we only use 4 characters, so we may need more characters to actually add power to our key. And to actually go further down, now we are extracting DNA from those hairs using the Site-B with 400 base pair DNA. And how this works is that from what is already known about those species on GenBank, we simply sequence the DNA that we extracted from unknown species collected in the field, and we compare those with what is already sequenced on GenBank. This is how we end up actually to identify. So those are unknown samples that we collected in the field, and they match with that species, Paromys. That's how we know that those samples here are actually Paromys peleri, okay? And the same for this one here. So this is how it works, right? And this study is also still ongoing, but so far we are able to actually use the identification key that we put together last year, and this can discriminate fairly easily shrews, dormice, and squirrels. And although we may need more reference samples, so this is still ongoing. And with DNA, for sure, maybe with your collaboration, we're going to know more about what is actually found as species in our area of interest, how those species are actually associated with the forest types, and so forth. All right. So that was it for what I've been doing. And if you have any question, I'm available. Thank you. J'espère que c'était pas trop, hein. Ça fait beaucoup de choses, hein. Que j'ai résumé. Ok, donc il y a des questions dans la salle. Oui. So English, I guess.
I was wondering on the part where you use these SNPs, when you do RADSEC, you have many other ones, right? And why don't you use them as kind of a neutral reference to compare to those 96 that are in specific genes? You could compare if there's something, because you were saying you have with all these genes, specific genes, you might have different patterns Yes. to interpret, but then you have presumably many more that are not in genes. Yes. Like you don't. This could be kind of neutral, semi-neutral reference. Yes. So you plan to do this? We haven't really planned to do that because so that project was actually done with NSF grants that, and so we were under a lot of pressure to actually get the data out very quickly. So, and we may actually do that in the future because that's actually a good point. Because we actually took the party, I don't know if you can say that in English, to actually work only on selected genes. But yeah, you're right. We may also use the neutral one to just compare to see if we have the same pattern. Is it possible? Sorry, is it possible to analyze all of them together in a single framework, or you have to do it based? No. What we do is that we actually take them all and analyze. And that's what we want to do. So we're still thinking on how we will do that. So initially we went SNP per SNPs, but then we also are planning to actually put them all together and see how things will actually appear. But then the problem will be, how would you interpret that? All right. So we don't know. That's why we're still thinking of how we should do. Maybe we can do both and see what's actually come out and try to interpret it. Okay. But that's a good point. Other question? People are using guns to study evolution of creation density. Like that with real samples, enough samples to follow population. Yeah. Yes, thank you for the question. That's also a good question, and we can do that actually. We can do that in many ways, and right now I'm supervising a PhD student that is going to do that in La Forêt. So she's going to be estimating dichrome production in a forest, and she's going to do it in two ways. So one way will simply be to using camera traps first. And then also getting down from the forest. So one way to do that is simply walk through a straight transept, right? And then you have to actually take measures of where the dung is from the central line. And then this is what is called distance sampling. And then you have to correct the number of dung that you collect with the production rate. So how many dung per day dacres actually produce, and also the dispersion rate. So like how long does a dung or part of dacre actually stay in the forest? And there is a formula, a super formula that you can use. This is actually how they estimate population density for elephants, and we can do the same thing for dacres. But then the problem with that technique is that you have to have those two parameters, those two important parameters. So defecation rate, we don't know the defecation rate for all dacre species, and also the dispersion rate. So this depends on where the dung was actually made, if it was under forest cover or under open area. So the dung will not actually disappear at the same pace, depending on where it is done, depending also if it is in the rainy or in the dry season. Because if it rains a lot, all right, so the dung dacre will disappear. And also if there is beetles, because dung beetles also sometimes come and pick up the dung and just go with them. So you may actually come somewhere and find no dung, but dung were there like just a few hours ago, but they were actually taken by dung beetles. So those are many factors that you have to consider when doing that. You can also estimate with genetics, so doing
CMR, CMR, capture, marquage, recapture with genetics, meaning that you have to collect your dung, extract DNA, and simply see like how many individuals comes frequently, then collect again with simple formula and find out how many DACers you have in your target area. Yeah. Good question. It's complicated to do. We have a question coming from the audience. So Raquel Vasconcelos, so I think you should be able, so two people with your name. I guess you have opened the proper microphone. Could you please then try to speak up with your question, please? No, I just wanted to say that I was having a similar problem, but using a different approach. So maybe you could check it out, the software Fill-In, that might be useful for you. Can you repeat, sorry, what name? That interpolates the genetic distances and it maps them down. So, what? It's another software to use so that could be then used to tackle the problem, and it seems to be the same one that Raquel Vasconcelos is having. Is this what I have understood it properly? yes. So I was trying to figure it out exactly the same. So how different lineages would be represented in space using genetic variation. And so I used this software that is quite useful. So it might be useful for you as well when you have all the genomic data assembled. Which software, please? Fill-In. I wrote it in the chat. There is the link. Oh yeah, Fill-In. Okay. Oh, I haven't heard of that. Yeah, yeah. I'm going to try it. Yeah. Thank you. You're welcome. I would have a question, which is how do your results in the microsatellites and with the SNPs in the genes that you think are under selection compare? So when you think of diversity, with the hypothesis that you were testing of the refugia or not, so to which extent are they comparable? So do you observe also a highest diversity in the regions where you think that may have been refugia for the species for them? So because if I understood correctly, and the underlying hypothesis is that there was allopatric speciation, even if we see today the species living in sympatry. Is this correct? Yes, but this actually, we were able to see that with another marker that we used, because I only showed the result from the macrosat, but we also used mitochondrial markers, and we did see that a little bit, but that wasn't significant. Okay, how can I explain that? Yeah, we can actually see that pattern happening in other markers, but not on macrosites, with macrosites. Mm-hmm. Yeah. And then can the results that you obtain with the SNPs in the genes that you think are under selection help you also understand the spread of the species? No, actually no. With you're talking about the SNPs? Yes. Yeah, we haven't looked that far yet to see like if we actually see any admixture maybe from out of refugia. We haven't seen that. We looked at that on macrosat and we didn't actually see admixture signature, if I remember well. I mean, we didn't see actually any pattern. I mean, clear pattern from refugia for the refugia hypothesis, except actually coming out of because the refugia hypothesis usually postulates that refugia were on mountainous area, but instead what we found was actually a refugium around the Sanaga basin in Cameroon. That was actually kind of I mean, other people have found that, but we were not. I mean, we did found that, but we couldn't really
look, on va dire, deeper or further if that was actually true. But because we found that only in one species, and I don't remember what species it was, so we found a signature of past isolation around the Salanga River, at least in the map of the river, close to the coast. But that was the only place where we found that. But we didn't see with the SNPs or even with Makosat any any area where you actually have admixture. It looks like you have admixture all over the place. I mean, it's all homogeneous, like just everywhere. Moi, j'avais une question pour Christian. Je me demandais, voilà, je ne connais pas trop bien ce domaine, etc., mais je me demandais quel est, j'ai compris de l'exposé qu'en gros, c'est comme si c'était un énorme gisement qui n'a pas encore été exploité de tout ce qu'il pourrait y avoir comme fossile dans tout le continent africain, en gros, cette catégorie d'espèces, en tout cas, et quelle est la probabilité qu'on découvre des nouvelles espèces, en fait? Est-ce que c'est des espèces qui sont cosmopolites, celles que vous étudiez? Enfin, celle-là, ça a l'air d'être une espèce qui a déjà été décrite ailleurs. Est-ce que l'idée, c'est qu'on pourrait découvrir aussi des nouvelles espèces et quelle est la part finalement du continent qui était parce que là où ça fossilise, c'est là où il y avait, enfin, là on peut les trouver, c'est là où il y avait des océans à un moment ou à un autre. C'est des cétacés. Enfin, tout cet aspect-là, est-ce qu'on a une idée en fait de ce type d'espèces? Est-ce qu'elles ont tendance à être un petit peu diversifiées géographiquement ou pas? Oui, en ce qui concerne les protocètes, en fait, c'est un groupe qui s'est diversifié en fait depuis les côtes indo-pakistanaises en Afrique et en Amérique. Donc, spécialement pour le cas du Togo, on a un gros gisement d'âge lutétien en fait. Et c'est dans ça qu'on trouve ces spécimens au Togo, par exemple, et au Sénégal. Donc, pour les protocètes, c'est leur... je ne sais pas comment dire, c'est leur période, en fait, c'est les gisements de cette période c'est dans ces gisements-là qu'on peut trouver les fossiles de cette période. Est-ce qu'on imagine est-ce que c'est probable qu'on trouve de nouvelles espèces en allant en Afrique, dans des régions où on n'était pas allé avant, ou est-ce qu'on pense que c'est des espèces qui étaient cosmopolites? Oui, on peut en trouver. Je suis de faire la recherche. Et puis, si les sédiments sont contemporains, par exemple, si les sédiments sont lutétiens, on peut quand même. Parce que je pense au Sénégal, c'est. Est-ce qu'il y a par exemple des courbes de raréfaction et tout? On a une idée de ce qu'on a à peu près trouvé, toute la diversité de telle et telle égratignée, même au niveau mondial? D'accord. Ça a été décrit, donc on ne peut pas vous dire si c'est une nouvelle espèce encore. Ouais. Ça semble quelque chose de très différent. Par une autre partie, il y a une mesure que vous avez donné, c'était une lampe aussi bien, dans les sédiments marins, dans les côtes, et on a trouvé une belle molaire d'éléphant. Enfin, c'est ce qu'on considère être plus ancien éléphant de forme. Il a essayé de nager, quoi. Non, il y a des rivières très proches, elle charrie et reste. Ah ouais, d'accord. Mais bon, les éléphants étaient pas mal affectés. Donc, c'est les plus anciens éléphants de forme, on repousse l'origine du groupe de 10 millions d'années. Ah ouais. Bon, moi, je peux vous confirmer que les éléphants nagent. Ouais. On les voit régulièrement au Gabon traverser les cours d'eau. Oui. Sans problème. Moi, j'avais une question un peu plus de savoir s'il y a d'autres restes qui avaient été fossiles. Et aussi, vu que vous m'avez présenté une pièce de conservation en mauvais état, où sont conservés les fossiles? Est-ce qu'il y a un projet de développer quelque chose en ce qui concerne les fossiles trouvés particulièrement au Togo, je pense que la majorité se trouve actuellement à Montpellier. Et il y a un projet, l'objectif de notre projet, c'est de pouvoir créer une collection et de ces fossiles. Bon, je le disais, c'est une tâche qui sera un peu difficile parce qu'il va falloir avoir des moyens et puis de la volonté sur place. Et il ne faut pas... Bon, nous, et particulièrement moi, j'ai appris la paléontologie à partir de la thèse, quoi. Donc, j'étais quand même un géologue de base. Donc,
Et c'est l'objectif en fait du projet. Toutes les pièces qu'on est en train de collecter, de trouver actuellement, pour qu'on crée une collection au sein de l'Université de Lomé. Et je pense que on va sensibiliser les politiques publiques et puis tout le monde pouvoir, on aura quand même des financements pour pouvoir faire ça. Sinon, actuellement, tous les fossiles qu'on trouve, je trouve à Montpellier. C'est une question concernant ces fossiles qui disparaissent dans les sacs à ciment. Oui. Est-ce qu'il y a une solution, pas parfaite, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer ça en travaillant avec les mines et peut-être en identifiant certaines strates qui sont particulièrement riches en fossiles, qui pourront peut-être être mis de côté pour la recherche méthodologique, ou est-ce que la discussion est tellement homogène que c'est très difficile? En fait, ça, c'est un peu le paradoxe. C'est vrai que vous allez constater que les sédiments dans lesquels on fouille, c'est des sédiments de profondeur, en fait. Et sans ces exploitations aussi, on ne peut pas avoir accès à ces carrières. Mais bon, nous pensons, nous pensons sensibiliser, en fait, moi, je suis togolais, nous pensons faire des plaidoyers auprès des autorités. Et lorsqu'on constate qu'il y a quand même des strates qui sont vraiment intéressantes, on peut demander quand même des campagnes de fouilles, mais on ne peut pas arrêter l'exploitation. L'essentiel, enfin, on discute souvent avec c'est d'être régulièrement dans la carrière, en fait. On a quand même un accès facile à la carrière, surtout la carrière des phosphates. Et c'est d'être régulièrement présent pour pouvoir faire des fouilles paléontologiques. Ce qu'on trouve, on les prend, ce qu'on ne peut pas, bon, on ne peut pas. Merci. J'avais une question pour Christian. En fait, j'ai été interpellé par le nom du fossile, Togocetus. Togocetus, est-ce que ça veut dire que, en fait, je voulais savoir si on a trouvé Togocetus ailleurs qu'au Togo, et est-ce qu'il y a d'autres espèces de la même famille que Togocetus également trouvées également au Togo? En fait, les noms des fossiles, par exemple, si nous prenons Togocetus, Togo, ça veut dire que c'est toujours Togo, premièrement, et Cetus, c'est baleine. Oui. Donc, actuellement, Togocetus a été décrit premièrement au Togo. Mais il faut, dans le récit fossile, il faut trouver quand même assez de fossiles pour pouvoir faire des comparaisons et avec d'autres spécimens trouvés ailleurs. Donc, aujourd'hui, bon, à ma connaissance, moi, il n'y a pas encore Togocetus trouvé. C'est vrai, il y a des découvertes qui ont été faites, mais les études n'ont pas encore montré. Bon, je ne sais pas si mon directeur est là. Ça peut aussi avoir des terrains contemporains. Nous, quand on a commencé à aller au Sénégal, Togo, on pensait que les gigantophotes étaient des images. Donc, il y avait des photocètes, des photocètes. En fait, ce n'est pas les mêmes. On se rend compte que c'est des choses très différentes des photocètes. Et la thèse de fiction a montré notamment que les terrains du Togo sont plus anciens que le Sénégal. Ah oui, c'est ce que je disais, ouais. Donc, comme le riche aussi est très pauvre, ce crâne est très pauvre. C'est un des plus beaux d'Afrique. Et il reste encore beaucoup de choses à trouver. Sans raison, il va falloir beaucoup de matériel avant de pouvoir comparer physiquement pour avoir des données sur les âges. Il y a d'autres protocètes au Togo, à part Togocetus? Non. Ah, ok. Pas encore. Togocetus. C'est bon. La question de Raquel Vasconcelos. Raquel Vasconcelos, there was a question about the use of genetics, right? So if you can then, she can then pose a question, please. Yeah. Yes. Hi, can you hear me? Yes. So this question goes for the second presenter. Is if you're planning to use the knowledge that you gather in genetics, like these new markers that are able to distinguish the different species, to somehow control
the bushmeat trade of threatened species in your country? Can you repeat, please? Are you planning to use genetics to control the bushmeat trade of threatened species in your country? Oh, that's a really good point. Actually, the tools are already there. That was actually part of my PhD thesis. So we found, markers to identify jackals are already well known. So I published studies on that. But the problem is we don't actually have the capacity because I'm a researcher. So I put the tools out there, but then the agency or the ministry in charge of that need to also have the capacity there. So we've been training students to actually doing molecular genetics in Gabon. So I don't think there is the capacity yet in the country, besides in the research world to actually do that. But yes, it is possible. It is possible to identify bushmeat from the DNA. And I know that actually the Park National Agency is doing that for elephants because that's actually huge, big issue. But for duckers, since duckers are not, you have a few endangered species, but they're not that endangered compared to elephants. So they're not that sexy, or even that sexy than pangolins, because pangolins also now have a big impact. But duckers are kind of like neglected. That's sad, but not all species are actually endangered in duckers. But the tools are out there. Yeah. Thank you. Okay, donc I think we can give a warm thank to you both, Stefan and to Christian. So we can. Then we will meet next Friday at 11:30 at the usual time. Okay. And it's in present. Yeah. Okay, that's great.